Please write down nouns, the heading, nouns. Watch it carefully. Please take your notebook. Hello everyone and welcome. Let us begin this session by learning a little more about nouns. Before we do that, let us revisit what we have studied last year. There is a very interesting game that children like playing. It is called word building. The person who begins the... Four children are sitting together to play words building game. The game has to start with a word that is a name, place, animal or thing. Okay. Noun means a thing, place, animal or of a person. So naming game, that means word game is called like this. Richard. The next person has to continue with the name, place, animal or thing that begins with the last letter of the previous word. And so on. Okay, this is a game. Please write down. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഇപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ കാണിച്ചേ. എങ്ങനെയാ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്? വേർഡ് ഗെയിം. ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് വേർഡ് ഗെയിം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പ്ലേസ്, ഒരാളുടെ പേര്, നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ആനിമൽ ഓർ എ തിങ്. നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ആനിമൽ, പ്ലേസ് ആൻഡ് തിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേര്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഗെയിമാണ്. ഒരാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? റിച്ചാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ, എൻഡിങ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വീണ്ടും പറയണം. നമ്മൾ അന്താക്ഷരിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? റിച്ചാർഡ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലെറ്റർ, ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡി. എന്താണ് ഡി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത്? ഡിസേർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിസേർട്ട്? Write down if you don't know. Dessert. And refer the dictionary and study well. Dessert. Then starting with the ending letter T. The word beginning with the letter T is tiger. Tiger. Then starting with the ending letter of the word, previous word. ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വേർഡിന്റെ അവസാനിക്കുന്ന ലെറ്ററുമായി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഗെയിം. അപ്പൊ they are starting rice. Okay, so you can play this game. This is a... As you may recall, nouns are the names of people, places, animals and things. Please write down. Nouns are the names of people, place, animals and things. Places, animals and things. Did you write down? Nouns. This we already studied. Okay. Again we are going to see the types of nouns and pronouns also. Okay. Types of nouns. Let us now have some more fun with nouns. As you have noticed in the earlier exercise, some nouns were used to name general things rather than a particular person or a thing. Okay. Please write down types of nouns. Heading, types of nouns. Number 1, common nouns. Now, types of nouns we are going to study. Now we are studying about types of nouns. Different types of nouns are there. Number 1, common nouns. Nouns that are used to name general things rather than a particular person or thing. Common ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവോ സാധനമൊന്നും അല്ലാതെ, ഒരാളെ ഒന്നല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ബുക്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോമൺ സാധനങ്ങൾ. Such nouns are called common nouns. Some examples of common nouns are town, river, Write down. lake, owl,
and so on. Common nouns in the examples. The nouns that river, towns, books, hotels, mountains. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് common nouns. Now, please write down number 2, proper nouns. Second type of nouns, second types of nouns, proper nouns. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എഴുതിയത് common noun. Second type, proper noun. Refer to the names of a particular person or a thing are called proper nouns. Some examples of proper nouns are proper noun that are referred to name of particular person or a thing. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയും ആളുടെയൊക്കെ പേരിനാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ, ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ നൗണും കോമൺ നൗണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. മറ്റേത് കോമൺ ആണ്, ഇത് പ്രോപ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഒരു സാധനങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ. Examples Monday, Sheila, January. You can make pairs of things or people that go together to get paired nouns such as uncles and aunts and paired nouns. വേറൊരു തരം type of nouns ആണ് paired, ജോഡികളായിട്ടുള്ള. uncles and aunts, അങ്കിളും ആന്റിയും അതൊരു ജോഡികളായിട്ടുള്ള paired nouns ആണ്. day and night ഒന്നിച്ചു പറയുന്നതാണ്. day and night. Day and night. Paired nouns. Nouns often belong to groups that can be classified together. Pair പറഞ്ഞു, ഇനി groups ആണ്. For example, scooters, cars, scooters and lorries are all forms of transport. Forms of transport. Vehicles. Group noun ഉദാഹരണമാണ് vehicles. Okay, listen carefully. Guitar, piano, and drums are all musical instruments. Musical instruments. അതൊക്കെയാണ് group nouns. ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പറയും? അതോ proper nouns. Now let us do an exercise to identify the group name to which the particular people, place, animal, or thing belongs to. For instance, the group name for Australia, Asia, Africa, Europe, and the Americas is continents. Group names example continents. ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 6 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്ക. These are some names of group names. Continents അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, കോണ്ടിനെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് നെയിം ആണ്. ആ കോണ്ടിനെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, now we are going to see more about the nouns. Collective nouns. The fourth type, collective nouns. Please write down collective nouns. Let us now learn about collective nouns. When we see a collection of things, what do we call them? For example, collection of things. When we see many grapes together, we can say, "Look at all those grapes." However, as the grapes are a collection, there is a collective noun for them. It is called a bunch of grapes. Here are some more examples of collective nouns. ഒരു പറ്റം, ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയണം bunch of grapes. A pride of lions. Nouns. A collection of lions is called a pride. Collection of lions is called a pride. A collection of bees is called a swarm. A collection of flowers is called a bouquet. Bouquet. What is the spelling of bouquet? B-O-U-Q-U-E-T. B-O-U-Q-U-E-T. Bouquet. എങ്ങനെയാ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്? B-O-U-Q-U-E-T. Bouquet. Collection of flowers എന്ന് പറയണത്. ഈ ബൊക്കെ എന്താ? കളക്റ്റീവ് നൗൺ. ബൊക്കെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്.
A collection of hens is called a brood. Collection of hens. കോഴികളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ചെങ്ങനെ പറയും? Brood. Okay. Now we are going to see more examples about different types of. Let us recap. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പഠിച്ച നൗൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കാണാം. ഒന്നും കൂടെ. In this module, you learned that nouns are names of people, places, animals, and things. Nouns that are used to name general things are called common nouns. Nouns that are names of particular things or special people are called proper nouns. A collection of things is often given a name. Such names are called collective nouns. Congratulations! Singular and plural nouns. Please write down singular and plural nouns. We will study the singular and plural nouns. Today we will first revisit what we learnt about nouns in our previous class. Animals and things. Some nouns are used to name general things. These are called common nouns. Common nouns example നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. We studied. These are called common nouns. Monkey, scissors, shoe, trees, bus, pond. These are called as common nouns. പൊതുവായ സാധനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും പേരാണ്. Common nouns. Some nouns are names of particular persons or things, such as names of specific persons, months, or weekdays. These nouns are called proper nouns. Proper nouns also we studied. Mary is a person, particular person's name. So it is a proper noun. October, Lakshmi. Chennai is the city name, a particular proper city name. Not a common name for all cities. It is only for one city. Madras, that means Chennai is the name of one city. So it is a proper noun. We also learned that some nouns are used to describe a collection of things. For instance, a collection of birds is called a flock of birds, while a collection of cattle is called a herd of cattle. Let us now look at singular and plural nouns. A noun can refer to a single person, animal, or thing. For instance, one barber, one box, or one baby. Such nouns are called singular nouns. One person, one thing. ഒരു സാധനം, ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സിംഗുലർ നൗൺസ്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ. ഇപ്പോൾ ബാർബർ, ബോക്സ്, ബേബി. These are singular nouns. Nouns can refer to two or many persons, animals, or things. For instance, two barbers and many babies. Such nouns are called plural nouns. ഒരു സാധനങ്ങളോ പല സാധനങ്ങളോ പല വ്യക്തികളെയോ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് plural nouns. Yes, there are rules. Let us look at them. To a large number of nouns, we just add s at the end to make them plural. For nouns ending in ss, x, sh, ch, we add es to the singular noun to make it plural. Some examples are shown on the screen. For nouns ending in o, we add s or es to the singular noun to make it plural. Some examples are shown on the screen. For nouns ending in y, we need to change the y to an I and then add es or just add s to the singular noun to make it plural.
Some examples are shown on the screen. For nouns ending in F or FE, we need to change the F or FE to VES or just add S to the singular noun to make it plural. Some examples are shown on the screen. Some nouns are formed in the plural in an irregular fashion, while some nouns remain the same in the plural as they are in the singular. Some examples are shown on the screen. Some nouns are used in plural form only. Some examples are shown on the screen. Finally, some compound nouns, that is, nouns that consist of more than one word, are formed by adding S to the principal, that is, the main word. Some examples are shown on the screen. Hello everyone. Okay, children. Today we will first revisit in the plural in an irregular fashion. How to convert singular nouns to plural nouns. എങ്ങനെയാണ് സിംഗുലർ നൗൺ എസ് ചെയ്യണം, എസ് ആഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഇ എസ് ചെയ്യണം, ഐ ഇ എസ് ചേർക്കണം, വൈ മാറ്റിയിട്ട് ഐ ഇ എസ് ചേർക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ സിംഗുലർ വേർഡിന്റെ കൂടെ ഐ ഇ എസ് എസ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ നൗൺസ് കിട്ടും. സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സിംഗുലർ വേർഡ്സ് പ്ലൂറൽ ആക്കണം. Finally, some compound. For example, please write down these three words: trousers, goods, jeans. ഇതിനെന്തില്ല, സം നൗൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലൂറൽ ഫോം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ട്രൗസേഴ്സ്, ട്രൗസർ എന്ന് പറയില്ല, ട്രൗസേഴ്സ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. സാധനങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് എന്ന് പറയില്ല, ഗുഡ്സ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ, ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ, ഗുഡ്സ് ലോറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുഡ്സ്. ജീൻസ്, ഈ മൂന്ന് വേർഡ് എഴുതണം. ഇത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. ഇതിന് സിംഗുലർ ഫോം ഇല്ല, പ്ലൂറൽ ഫോമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. Now this is the time for discussion. You can ask me your doubts. Did you study how to make singular to plural? Okay. Did you understand the different types of nouns? Did you understand singular and plural nouns? Did you understand? Yes, sir. നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ. ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ഗ്രാമർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, so children, see you in the next class. Bye bye, take care, all the best. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.